Nach dem Tod meines Manns habe ich stillgehalten und niemandem erzählt, dass mir des gesamte Weingut überschrieben hat. Beim Trauergottesdienst lächelt mein Tochter herablassend und sagt, Mom, ich bin jetzt die Chefin. Dein Platz ist im Verkaufsraum des Probezimmers und beim Polieren der Fässer des Hilfspersonal. Sie hat keine Ahnung, welche Überraschung sie im nächsten Morgen auf dem Anwesen erwartet. 40 Tage, man sagt, am 40. Tag verabschiedet sich die Seele endgültig von der irdischen Welt. Ich saß tief in einem Korbstuhl auf der Terrasse unseres Anwesens im Napa Valley, und es fühlt sich an, als würde mein eigen Ziel sich bereit machen, zu folgen meinem Sieger. Das Anwesen war voller Menschen, leise Stimmen, des gedämpft Klirren von Gläsern, der kaum wahrnehmbar Duft von altem Eichenholz und sonnengeübter Erde, vermischt mit dem schweren, süßen Duft der Rosen und des Lavendels, den ich für den Gottesdienst arrangiert hat. Alles war korrekt, wie es sich gehört, für die Erinnerung an einen Mann von Alexander Laurents Format, dem Gründer von Laurent Reserve. Von außen macht es wirken, als sei ich sen Witwe der Mittelpunkt dieses traurigen Rituals, aber ich war es nicht. Ich stand hinter Glas und beobachtet des Geschehen, als sähe ich ein Stummschien in einem Theaterstück. Jeder, der zu mir kam, sagt dasselbe, Elena bleib stark. Alexander war ein großer Mann, was für ein Verlust. Ich nicht denkt und bracht sogar etwas Zustand des einem Lächeln ähnelt. Doch ihr Blick gingen durch mich hindurch. Sie sehen nur den Schatten ihres Partners, ihres Mentors, ihres Freunds ein schönes, gutgepflegtes Accessoire zu Alexanders Genie. Sie sehen die Frau, die 40 Jahre lang perfekt Dinner unter den Sternen organisiert, des richtig Stilglas ausgewählt und dafür gesorgt hat, dass jedes Glas der Gäste prompt mit etwas außergewöhnlichem nachgefüllt wird. Keiner von ihnen ahnt, dass genau bei diesen Dinners unter dem Klirren der Gläser und dem leisen Nistern der Außenfürstelle die wichtigsten Geschäfte abgeschlossen wurden. Dass ich, einfache Lena, stundenlang mit Winzern in den Hügeln der Toskana, den Hengen von Bordeaux und den alten tercierten Quintas des Douro-Tals telefoniert, nicht über Verträge, sondern über ihre Kinder, ihre Ernten, ihre Freuden und ihre Sorgen. Alexander nennt es den lebendigen Terroir. Sagt immer, Elena, ich pflege die Reben und lock die Frucht aus dem Boden, aber du bringst die Seele an den Tisch. Und dich ist es nur Trauben und Dreck. Nun fühlten sich die Reben leer an. In meinem Schoß lag ein schlanker Ordner aus geprägtem Leder. Ich hat einen seit dem Tag nicht aus den Augen gelassen, in dem mir der Notar ein alter Familienfreund einen überreicht hat. Das ist Alexanders letzter Wunsch, hat gesagt. Bat mich ein dir persönlich zu geben und zwar erst nachdem das offizielle Testament den anderen vorgelesen wird. Das offizielle Testament war vorhersehbar. Das Anwesen, die Stadtwohnung, die Investmentkonten, alles wird zwischen meiner Tochter und mir aufgeteilt. Das Weingut jedoch wird in den offiziellen Papieren nicht erwähnt. All stand hierer in diesem Ordner, ich wusste, was darin war. Ich hat die Zeilen im Büro des Notars überflogen und einen Seither nicht mehr geöffnet, ich konnt es nicht. Es fühlt sich zu sehr wie wäret an über ein Zukunft ohne ein zu lesen, während mein eigenes Herz sich anfühlt, als wäre es stehen geblieben. 100% der Anteil an Laurent Reserve gingen in meinen alleinigen Besitz über sein letztes Geschenk, sein letztes Vertrauen. Jettinken verloren fuhr ich mit den Fingern über die glatt Oberfläche des Ordners. Es war das einzige, das sich in diesem Summenden, verschwommenen Nebel aus fremden Gesichtern und leeren Worten real anfühlt. Die arme Elena, wie soll sie jetzt allein kommen? Ich hört zwei Frauen im Brunnen flüstern, ihre Stimmen trugen auf der warmen Brise. Alexander hat alles gemenagt, sie war doch nur seine Frau. Ich war nicht beleidigt, sie sprachen nur aus was alle dachten, was offenbar sogar mein eigen Tochter Sophia dacht, ich fand sie mit den Augen, sie trauert nicht, sie war lebhaft.
Sei stand im Mittelpunkt einer Gruppe von Männern in Turen anzugen unseren Top-Managern und erklärt eigenen etwas mit Führerreifer, gestikuliert energisch. Ein selbstsichers, unternehmerisches Lächeln spielt auf ihrem Gesicht. Sei probiert skan die Stiefel ihres Vaters in ihren Bewegungen wie sei ihr Sedentutschert trugt wie sei unserem langjährigen Kellermeister Marco Rossi herablassend auf die Schulter klopft. De war die ungetteldije Vorfreude auf morgen, den Tag, in dem sei die unangefochten Eigentumerin werden wuet. Mein Herz zog sich vor einem neuen, deutlichen Schmerz zusammen nicht aus Trauer, sondern aus etwas Kaltem und Scharfem. Alexander liebt sen Tochter, aber war nie blind. Sie hat viel von meinem Antrieb Elena, sagt mir eins abends im Fassraum die Luft schwer vom Duft gärenden Weins. Aber wenig von deiner Ziel, sie sieht Träge und Quartelsbericht kein Menschen. Ich furcht eins Tagswort sei desersterin. Sophia bemerkt meinen Blick. Sie verabschiedet sich von ihrem Publikum und kam auf mich zu. Marco Rossi, unser langjähriger Familienfreund und Kellermeister, folgt ihr wie ein truer Helfer. Mom, Sophia blieb vor mir stehen und verspürt des spetnich mittiglich Licht des durch die weinberankten Spalier fiel. Ihr Stimme sonst so sehr wie die Alexanders klang jetzt anders. Sie hat ein metallisch Chef, die ich noch nie gehört hat, wir müssen reden. Sie wartet nicht auf ein Antwort und führt mich zu dem langen Eichentisch, der mit den erlesenen Vorspeisen und Weinen beladen war, die ich persönlich in diesem Morgen ausgewählt hat. Fasterrafter Cabernet mit Noten von Schwarzkirsch und Tabak, zart Käsesorten von Nachbarhöfen als, was den Stals unseres Weinguts ausmacht, des Lebenswerk ihres Vaters. Ich hab nachgedacht, begann sie und nahm einen Schluck aus einem Glas unseres Flaggschiff Reserves. Sie genas eichen nicht einmal schwenkt eichen Jetting-Kenlos, bever sie eichen schluckt, als sei etwas wirklich Selbstverständliches. Ab morgen übernehm ich offiziell, das Büro gehört also mir, du musst sen persönlichen Sachen reumen und den auch aus dem Haupthaus. Ich plan, heirer zu dekorieren und Firmenretreats für Investoren und Venturepartners zu veranstalten. Du wirst dich heirer nicht mehr wohlfühlen, du siehst in des Gästehauschen unten am unteren Weinberg. Es ist kleiner, aber es reicht für dich allein. Sie sagt des so beliefig so einfach als ginge es Möbelrücken, als would sie mich nicht aus dem Haus vertreiben, in dem ich vierzig Jahr gelebt hat, in dem Jed Rebe und Jetter Steinweg die Erinnerung in ihren Vater trug. Ich schwieg, ein seltsames Tobheitsgefühl breitet sich in meiner Brust aus. Sophia lächelt spöttisch, als sie mein Schweigen bemerkt. Sie hielt es offenbar für Fügsamkeit die Verwirrung einer schwachen Frau, die in ihren Platz verwissen werden musst. Und noch etwas fügt sie hinzu und stellt des Glas mit einem scharfen Klicken ab. Du bekommst ein Rent, kein Sorge, aber untätig herumsitzen ist in deinem Alter schlecht, du musst beschäftigt bleiben. Dein Platz jetzt, sie mustert mich von oben bis unten mit abschätzendem Blick, und eine Fenner Anflug von Verachtung huscht über ihr Augen. Nun, du kannst im Verkaufsraum des Proberzimmers anfangen und die Fässer polieren wie des Hilfspersonal. Dies letzten Wort sprach sie leise fast vertraulich und bügt sich zu mir. Sie trugen so viel Gift, so viel Demütigungswillen, dass die Luft mich herum zu Jefferen schien. In diesem Augenblick zerbrach etwas oder vielleicht word etwas News geschmiedet. Der schwer erstekend Klumpen der Trauer in meiner Brust verschwand nicht, aber word plötzlich von einer dünnen Eiskrust übersiegen. Das Klirren der Gläser, die Stimmen, die leise Musik, allegerisch verblassen augenblicklich, als hätt jemand einen unsichtbaren Schalter umgelegt. Ich roch die Rosen, den Lavendel und die warm der Reben nicht mehr. Die ganz Welt verringt sich auf zwei Punkt, des selbstgefällig Gesicht meiner Tochter und die glatt, kuhel Oberfläche des Ordners mit dem Testament auf meinem Skass. Ich erkannt mit ohrenbedübender Klarheit, dass sie mich nicht nur beleidigt hat.
Tag des Trauergottesdiensts für ihren Vater in dem Haus und den Weinbergen, die mit eigenen Händen gebaut hat sei Alexanders Andenken mit Füßen getritt. Sie hat nicht nur ihre Mutter gedemütigt. Sie hat sich jar Leben, sich jar Partnerschaft, sich jar Liebe mit Füßen getritten auf denen dieses gesamt Vermächtnis ruht. Stat Blutskin eisiges Wasser durch Main adern zu fließen ruhig, klar nicht von wat getrigen, sondern von absoluter, klingender Klarheit. Vor mir stand nicht mein Tochter. Vor mir stand ein fremd, jemand, der Begriff war, als zu zersteren was Alexander und ich liebten. Die inner Veränderung war Volzigen, der Kampf des hat noch nicht begonnen, der Kampf die hat begonnen. Ich dreht mich langsam und ging vom Tisch weg. Ich sagt kein Wort zu Sophia und schenkt ihr keinen Blick. Die eisige Beherrschung die mich erfüllt war stärker als jede Rüstung. Ich ging durch die Gaten vorbei in den mitleidigen Gesichtern und traurigen Flüstern und stieg den Steinweg zu unserer privaten Terrasse hinauf, schloss die französischen Türen hinter mir. Der Lärm des Gottesdienstes blieb irgendwo in einem anderen Leben zurück. Mein Leben vor diesem Tag war vor 40 Tagen zu Ende gegangen. Das Leben, das ich noch vor einer Stund gehabt hat, endet mit dem letzten Wort meiner Tochter. Ich wartet bis das letzte Auto vom Anwesen weggefahren war und alles still geworden war. Erst dann verließ ich die Terrasse und stieg in den Fassraum hinunter. Das war des Hers des Anwesens, der Kern seines Lebens schwer Eichenfässer in den Wänden, der tief, erdig duft gärenden Weins und gerösteter Eich der groß Verkostungstisch, auf dem sein halbvolles Glas noch stand. Ich sank in seinen alten Ledersessel, trug noch sen Wham, seinen Duft den leichten Gerich von Sonnengebikener Erd und feinem Tabak. Wie viel nicht hat ich genau so neben ihm gesessen und zugehört, wie sen plen, sen Angst, sen triumtelt, Laurent Reserve war mehr als nur ein Weingut. Es war unser gemeinsames Kind, geboren aus Liebe zum Land, aus Respekt vor der Tradition und der geduldigen Kunst, frucht in etwas Zeitloses zu verwandeln. Dein Platz ist im Verkaufsraum des Probierzimmers und beim Polieren der Fässer. Der Satz halt in der Still des Fassraums weiter, lörst kein Trennen aus, die Trennen wären versiegt. Lörst nur ein kalt, distanziert Nugier aus. Wie kann ein Frau, die unter diesen Reben aufgewachsen war, die ihren Vater jeden Block mit Geduld und Ehrfurcht pflegen sah, so tief sinken? Wie kann sie als entwerten was unsere Family ausmacht? Sie sah das Weingut als Mark, als Sammlung von Vermergenswerten, Weinbergen, Vertriebsketten und Juwenmargen. Sie dacht, reich aus, sich in den Sessel ihres Vaters zu setzen, ihr eigenes Porträt in die Wand zu hängen, und der Mechanismus would weiter flashen und Umsatz ausbucken. Sie verstand nicht, dass Alexander keinen Mechanismus gebaut hat. Hat ein Family gebaut. Ein Family, die weit über dieses Tal hinausreicht. Sie lebt in den Zippersengesamten Hügeln der Chianti, den kiesigen Hängen von Bordeaux, den steilen tertierten Quintas des Douro. Ihre Mitglieder wären Menschen, deren Familien seit Jahrhunderten des Beste aus der Erd lockten Menschen, für die des Wort eher kein leerer Klang war, sondern die Grundlage ihres Lebenswerks. Deshalb dacht ich zuerst nicht an Anwalt. Sophia den Ordner mit dem Testament zu zeigen wäre zu einfach gewesen. Es wäre ihr Sprach gewesen, die Sprach von Dokumenten macht und formalitet. Es hat nichts in ihrer Seele verändert. Sie hat mich einfach noch mehr gehasst, aber sie hat ihren grundlegenden Fehler immer noch nicht verstanden. Nein, ich muss in der Sprach ihres Vaters mit ihr sprechen, der Sprach, die sie leider nie gelernt hat. Ich griff zum Satentisch und zog ein schweres, dickes Journal mit geprägtem Ledereinband heraus. Das war mein persönliches Notizbuch nicht für Geschäftskontakt. Davor hatten wir Sekretärinnen und Datenbanken. Es enthielt an der Nummern persönliche Nummern, die ich anrief, zur Gebert eins in Kelkens zu gratulieren, nach der Ernst zu fragen oder einfach über klein Dinge zu plaudern. Alexander lacht immer und nannt es meinen lebendigen Terroir.
Mainly sagt du hast den Wurzeln die Halb Weinwelt Juben und unser Partner halten in uns fest, nicht durch stellern Verträge, sondern durch den subtilen, unsichtbaren Fäden. Jetzt war die Zeit gekommen, die Steg dieser Fäden zu prüfen. Ich schlug des Buch beim Buchstaben M auf. Marco Mordi neen Roberto Mordi, Besitzer eines kleinen, aber legendären Weinguts in den Chianti Hügeln der Toskana. Wir lernten uns vor fast 35 Jahren bei einer kennen. Unser Männer sprachen über Unterliegsreben, während Robertos Frau und ich uns mit friskem Olivenöl, Nussbrigem Brot und Gesprächen davenschlichen. Wir entdeckten, dass wir viel mehr gemeinsam hatten als nur das Geschäft unserer Männer. Seitdem war mehr als ein Partner, war ein lieber Freund. Ich welt sen Nummer, Lange jedink Klingeltern am anderen End antwortet sen warm raw stim. Elena mein Lieb, ich heb den ganzen Tag in dich gedacht, wie war der Gottesdienst. Sen stim war voller echter Wam und Mitgefühl. Ich schloss für einen Moment die Augen und ließ dies Wam mein Jefferens hers beruhren. Es lief wie es salt, es waren viel Menschen da, alle erinnerten sich an Alexander. Ich versuchte mein Stim ruhig zu halten. War ein großer Mann Roberto, solch wie ein gibt es nicht mehr. Ich heb ein Kurs für ein in der alten Kapelle auf dem Hügel angezündet, sagt Denk Elena, ich ruf dich eigentlich aus diesem Grund an, ich wollt dir nur sagen, das Veranderungen bevorstehen. Sophia übernimmt des Ruder. Es folgt ein Kurs still am anderen End. Roberto war zu wise, die Versteckt Bedeutung nicht zu erkennen. Ich verstehe sagt schließlich und sen Stim Wort ernst. Sophia ist scharfsinnig, aber sie ist anders, sie ist ein Kind des neuen Jahrhunderts. Genau bestätigt ich leise, sie ist ein Kind des neuen Jahrhunderts. Deshalb ruf ich mein alten Freund nur an, mich zu erkundigen und einen für die Jahr der Freundschaft zu denken. Ich hör dich, Elena, sagt Roberto fest. Du kannst immer auf mich zählen, was auch passiert ruf mich an, wenn du etwas brauchst jederzeit. Der erst Faden hielt, war stärker als Stahl. Ich blätter weiter. Bordeaux, Madame Claire Duval, deren Familienweingut uns exklusiv Merlot Stecklinge liefert, die zum Rückgrat unserer Reserve-Cuvées Jordan waren. Ich erinnert mich, wie sie zu unserem 30. Hochzeitstag eingeflogen war und einen Steckling von ihrer ältesten Rebe mitgebracht hat. Watch noch immer in unserem sonnigen Südhang des sen Blätter im Herbst Karmesenrot worden. Ich rief sie an, sie war wie immer exquisite höflich und warm. Ich fragt nach ihrer Familie dem neuen Jahrgang und dann so vorsichtig wie bei Roberto erwähnt ich die neue Führung. Sie schwieg lange, dann sprach sie mit ruhiger Ernsthaftigkeit. Madame Elena, unsere Familien arbeiten seit 2 Generationen zusammen. Für uns ist Laurent Reserve Monsieur Alexander und sie, als ander sind nur Wort auf Papier. Wir erinnern uns an die Gut, wie sie immer nach der Gesundheit meiner Mutter gefragt haben, wie Alexander in dem schwierigen Frostjahr Hilfe geschickt hat. Der dritt Anruf ging ins Douro-Tal nach Portugal zu Senor Miguel Torres von den alten tercierten Quintas, des sen Tourigen National Traben unseren Portweinartigen Weinen ihrer Tiefstruktur und Vollgeben. War ein Dichter des Lands. Sprach über Reben wie ander über Musik oder Familienerbstück. Alexander schätzt dies Besessenheit von Qualität in ihm. Das Gespräch war kurz. Ich sagt, das Veranderungen kämen und das für die neue Generation von Geschäftsluten alt Freundschaften vielleicht nicht mehr geschätzt wurden. Antwortet schlicht. Madame Laurent es gibt Dinge, die man nicht verkaufen kann, der Ruf ist eins davon, mein Ruf ist mit ihrem verbunden, ich werde das nicht vergessen. Nach dem dritten Gespräch spürt ich, wie das Eis in meiner Brust zu schmelzen begann und etwas Neuem wich. Es war kein Hoffnung, es war Gewissheit, mein lebendiger Terroir war intakt. 40 Jahre lang hat ich ein mitfeden aus Freundschaft, Respekt und menschlicher Wam Juben. Und nun verwandelt sich dieser Terroir in ein Netz, das schon bald die einige Fangen wuud, die sich für die neue Eigentumerin hielt. Ich schloss das Notizbuch.
der Fassraum war nach dunkel und still. Aber nun war die still nicht mehr bedrückend. Sie war von Macht erfüllt. Ich hat meinen ersten Zug gemacht und ich hat ihn nicht als beleidigt Mutter oder gedemütigt Witwe gemacht, sondern als Eigentümerin von Laurent Reserve. Mein Tochter wusste es noch nicht, aber der Krieg die Ziel des Weinguts ihres Vaters hat bereits begonnen und ich war nicht bereit, ihn zu verlieren. Die Geschichte setzt sich gleichen Detailerten still fort. Der argante erste Tag der Tochter, die kalten E-Mails mit Forderungen nach 20-25% Preissenkungen bei den Lieferanten, des Eisides Schweigen als Antwort. Die Geheimnis Gespräch mit einem seelenlosen Konzern, der Luxuswein in Massenproduktion herstellt, die dramatisch Unterbrechung während des Dealmeetings als die Lieferungen gestoppt wurden. Die wütende Konfrontation im Rosen- und Rebgarten inmitten blühender Blumen und Reben, die Enthüllung des Lederordners mit dem Testament, die Entlassung von Sophia und ihres intrigenten CFO-Komplizen. Ihre Vertreibung vom Anwesen und die ruhige Wiederherstellung. Am nächsten Morgen betrat ich des Weingut zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht als Gast, sondern als Eigentümerin. Ich ging in den Verkostungsraum und es fühlt sich an, als würden mich die vertreten Aromen von gärenden Trauben, Gersteter Eich und sonnengeumtem Lavendel anders begrüßen mit Respekt. Unser langjähriger Kellermeister empfing mich mit Tränen der Erleichterung in den Augen. Das erst was ich tat war Alexanders Büro zu betreten. Sophias Glänzens Portrait hing noch in der Wand, fremde und falsch. Ich nahm es ab hinzusehen und reicht es der Sekretärin mit den Wort. Insurgenseites, dann ging ich in die Ecke, wo Alexanders Portrait in die Wand gelehnt stand. Ich hab es sanft hoch und wischt den Staub ab. Schott mich mit seinem Weisen leicht Muden lächeln und in seinen Augen las ich Zustimmung. Ich hängt es selbst in seinen Richtmessagen Platz. Die Ziel des Weinguts war nach Haus zurückgekehrt. Einige Monate später, der Winter wich dem Frühling dem Sommer, und eins Tag stand ich in unserem Verkostungsraum. Es war mein Lieblingsort im Weingut ein heller Raum mit einem großen Eichentisch, auf dem Proben unserer Wein standen. Aber heute war es besonders laut und fürchterlich. Alle mein alten Freund hatten sich den Tisch versammelt, Roberto der aus der Toskana eingeflogen war, die lächelnd Madame Claire aus Bordeaux, Señor Miguel aus dem Douro-Tal. Sie waren nicht zu einer Wurstensitzung gekommen. Sie waren zur Präsentation eines neuen Weins gekommen. Klein, elegante Flaschen eines limitierten Reserve standen auf dem Tisch. Das war mein erst eigen Cuvée. Darin verbanden sich die Struktur und die Kirschnoten des toskanischen Sangiovese mit der Eleganz und der Pflaumentiefe des Bordeaux Merlot und der tiefen, wohlsigen Fülle des Douro-Tauriger National. Es war nicht nur ein Wein, es war ein Symbol unserer Allianz. Ich nahm ein der Flaschen in die Hand, sie war warm vom Licht der Lampen, ich schaut in die Gesichter meiner Freund in ihrer glücklichen, interessierten Augen und lächelt. Wir werden ihn Alexanders Faden nennen, verkündet ich, und mein Stimm war fest und klar. Ich schaut mein Freund an, und ihre Augen fühlten sich mit Freudentränen zu Ehren der echten Partnerschaft, zu Ehren einer Freundschaft, die sich als stärker als jeder Vertrag und wertvoller als jedes Geld erwiesen hat. Der Applaus brach los, ich schaut dies Menschen an, die Frucht unserer gemeinsamen Arbeit. Und zum ersten Mal seit vielen Monaten spürt ich nicht nur Frieden, sondern wahres stilles Glück. Ich hat des Vermächtnis meines Manns gerettet, aber ich war nicht dabei stehen geblieben, ich hat begonnen, mein eigenes zu schaffen. Ich hat die Ziel des Weinguts gerettet nicht mit Tabelinkalkulationen und Börsentickern, sondern mit Respekt. Ich war nicht nur in meinem Platz, ich hat ihn endlich gefunden und ich war frei. Und damit endet die Geschichte von Elena Laurent. Es ist ein Geschichte von stiller Stärke von einer Wut, die man nicht nehmen kann, und davon wie wahr wird Respekt, true und menschlich Beziehungen manchmal ein viel größeres Kapital darstellen als Geld und formelle Macht.
Dies Erzählung handelt nicht so sehr vom Wein als vom Vermächtnis davon, das manch Dinge nicht wirklich sind und verloren für kein Millionen zurückgekauft werden kann. Elena hat nicht nur ein Weingut gerettet. Sie hat die Ziel des Geschäfts gerettet, dem sie und ihr Mann ihr ganzes Leben gewidmet hatten. Aber lassen sie uns überlegen, rechtfertigen die Zweck immer die Mittel, die Hauptfrage die dies Geschichte fenlist, lotet, hat Elena das Richtige getan, zweifellos verdienten ihr Tochter und ihr Komplice Strafe für ihren Wert und ihr Gier. Aber Sophia, ihr eigen Fleisch und Blut, ihr Tochter, war ihr Entscheidung sei für immer zu verbinden, die einzig Richtige, lag in ihren Handlungen nur kalt Gerechtigkeit. Oder auch die Bitterkeit die vermutterlicher Verletzung, wie hätten sie in ihre Stelle gehandelt, halten sie ihr Handlungen für gerecht Vergeltung oder vielleicht für ein zu hart Entscheidung gegenüber dem eigenen Kind. Wir würden uns sehr für ihre Meinung interessieren. Teilen sie in den Kommentaren unter diesem Video. Wenn sie Fragen haben oder neugierig auf Details der Geschichte sind, schreiben sie gern und natürlich. Wenn dies Geschichte sie beruhigt hat, liken und abonnieren sie bit unseren Kanal. Ihre Unterstützung ist die beste Belohnung für uns und ansporn, eigenen weiterhin ebenso fesselnd Geschichten zu erzählen. Vielen Dank, dass Sie dies Zeit mit uns verbracht und bis zum Ende zugehört haben. Wir wünschen Ihnen alles gut. Am Ende dieses Videos erscheint in der Bildschirm ein Fenster. Klicken Sie darauf, unsere anderen spannendsten Geschichten anzusehen.